ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಮ್ಮ? 50,000 rupees ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಮೋಸಗಾರ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡವ್ರ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ಏನಂದ್ರೆ 50,000 rupees ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 139. ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. In this matter, I am for the petition, my lordship. ಹ್ಮ್ I am challenging the order dated 5/2/2020. I am challenging the order, means I am revising the order for 5/2/2022 passed in criminal appeal 1601 of 2018, my lordship. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್. Revision, yes, my ಆಲ್ ರೈಟ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ 3 lakhs rupees. ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 076581 ಇನ್ ಡೇಟೆಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? We are check issued ಕೊಟ್ರಾ? my lordship, not in the company's name, my lordship. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೋಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್? Brian Sebastian, my lords. ಸಾರಿ? Brian Sebastian. ಬ್ರೈನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. My lordship, one submission, my lordship. PW on cross examination page number 8 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಮ್ಮ? 50,000 rupees ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಮೋಸಗಾರ, ಇಲ್ಲ ಕಂಡವ್ರ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ಏನಂದ್ರೆ 50,000 rupees ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 139. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, 139 wordings in 139. Look at 139 wordings in section 139 of IPC, ಇದು Negotiable Instrument Act. ಸಾರಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ನಾನು ಬುಕ್ ತಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಅದ್ರಗಿಂತ 139 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲು 118 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ 139 ಅಂತ. Yes, my lordship. ಓದಿ. Presumption in favor of the holder if shall be presumed. ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ. Yes, my lordship. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? Yes, my lordship. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಧಮ್ಮಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ರಾಧಮ್ಮ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ, ಅವ್ಯಾವ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್. ಎಸ್, ರೀಡ್ ಇಟ್. Unless the contrary in provided that the holder. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. Proved. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ, ಬುಕ್ಕೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟು. Proved that the holder of the check received the check of the nature referred to the section 138 of discharge in whole or in part of any debt or other liability. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ? My lordship, thing. ಹೋಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವು 50,000 ಕಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, 8,000 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 2 ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತೇನಾರು? ಅವ್ರು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಟುಮಾರೋ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಇವತ್ತೇನಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Accused who suffered an order of conviction in CC number 16990 of 2017, confirmed in criminal appeal number 1601 of 2018, has preferred this revision petition. First, next para. Facts in brief for the disposal of the revision petition are as under. Upon the receipt of complaint by the complainant under section 200 CRPC alleging the commission of the offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act, contending that complainant is in the business of interior designing and accused approached the complainant for the purpose of interior design of newly constructed house, and in that regard, the complainant presented a bill in a sum of rupees 6,43,827, wherein part payment to the extent of 90,000 was made by the accused, and for the balance sum he passed on a check
in a sum of rupees 5,53,827 towards the full and final settlement of the bill. Said check on presentation came to be dishonored and legal notice issued which was not complied. Accordingly, he sought for action. Learned magistrate took cognizance of the offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act and secured the presence of the accused. Full stop. Plea was recorded, accused pleaded not guilty, therefore trial was held. Next, for in order to prove the case of the complainant stepped into the witness box, got examined himself as PW1 and placed on record 12 documents which were exhibited and marked as exhibit P1 to P12 comprising of authorization letter, dishonored check, bank endorsement, copy of the legal notice, tax invoice, income tax returns, VAT form, partnership deed and form number C. Full stop. Accused statement as contemplated under section 313 CRPC was recorded, wherein accused has denied all the incriminatory circumstances. Full stop. Next para. As against the evidence placed on record by the complainant, accused got himself examined as DW1 but did not place any material on record to probabilize his defense. Full stop. Next para. Thereafter, learned trial magistrate heard the parties in detail and after considering the oral and documentary evidence placed on record, raised the presumption in favor of the complainant as is available under section 139 of the Negotiable Instrument Act and convicted the accused for the offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act and imposed the fine in a sum of rupees 3,28,000, of which sum of rupees 3,25,000 was ordered to be paid as compensation and balance sum of rupees 3,000 was ordered to be paid as defraying expense of the state. Full stop. Next para. Being aggrieved by the same accused preferred an appeal before the district court in criminal appeal number 1601 of 2018. Next para. Learned judge in the first appellate court after securing the records and hearing the parties in the light of the grounds heard in the appeal, dismissed the appeal and confirmed the order of conviction and sentence passed by the trial magistrate. Full stop. Being further aggrieved, next para. Being further aggrieved by the same accused is before this court in this revision. Next para. Srimati Radhika, learned counsel for the revision petitioner, reiterating the grounds heard in the revision petition, vehemently contended that the work was not completed by the complainant and therefore there was no legally recoverable debt for which the check has been issued and the check which has been given by the accused as security for completing the interior decoration work, has been misused by the complainant and therefore, there was no liability on the accused to pay the amount covered under the check and as such, the dishonor of the check has taken place, which aspect of the matter has not been properly appreciated by the learned trial magistrate or the learned judge in the first appellate court, resulting in miscarriage of justice and sought for allowing the revision. Okay.